L. Give it live. Solid editorial. 105.9 Medium FM. Solid. Eksakto, alas 9:32 del aga. Good morning, mga bisinos, ta continual diaton programa. Last few minutes na diaton last segment del programa, manunto ka naton. Un doktor, que ay mangkwento acerca importante también este health concern. Mucho mga health tips puede ustedes aquí aprender, puede ustedes uwi y puede ustedes practica. On internal medicine, mga bisinos, si Dr. Rose Ralph Lucas, MPH, FPCP, and DPCCP. Alright? Es el pwede kita habla mga bisinos, mga doktor que channel dila mga specialization. Alright? Habla sila si un doktor, chene gayot el di suyo linya. Igual con Dr. Rose Ralph Lucas. Of course, representing también con el diaton West Metro Zamboanga este día to No TV. No TV, strengthening awareness for a healthier community. Tuberculosis, hindi tamang kamali. Dr. Rose, good morning. So, again, thank you for having me. So, takiyo araw ulit mangkwento regarding ko sa mga problema del mga pulmon, especially estamente ara di aton topic LTB. Yes. Yo pwede bisita na mga hospital, tenebes en cuando, ta pwede kita pasa na mga clinic, tiene mga signages allá, el que taabla, mga pulmonologists, el que assign allá. Este doctor, parte del internal medicine siempre, ¿no? El pulmonologist. Sí, parte sa internal medicine, subspecialty lang le. Yeah, I see. All right. When we say subspecialty, como hindi ka tele, in terms of ablagita first degree, abahabaho pala un poco? Sí, bale, na ta-prinsipya todo kami, entra to na field, entra kami una internal medicine, todo sakit del mga adults, tagara kami, so entra yali todo, mga cardio, de corazon, de cabeza, de lungs, de kidneys, si care pa kami man under sa specialty man focus gayud uno, para de experto na uno system, amo yate elta entra kami na pulmonology, example Limios field. Eksperto na del problema de lungs. I see. All right. So todo se takay na expertise del un pulmonologist. Con ustedes está llamado pulmonologist. Sí. El doctor el que tamira con el mga lungs especialmente. What other concern del pulmonologist ba, doctor? Fuera con el lungs siya mention na to. Sí. All other internal organs. Sí, pwede kami agaratamen all other problema. At the same time, el specialty gamon is the lungs. Si cardiologist too, igual tamen, pwede agara todo, sakit del adult, pero specialty di suyo el de corazon. I see. All right. And obviously, mga bisinos, ablakital physical look ni Dr. Bienhoven, I'm very sure as we grow older, igual kumigo na di miyo profesyon como un media personality, I keep on learning every day. Cosa ba el que pwede pa kita man improve. Tamirayan sina tamen ustedes mga doktor diaton, di ba, Dr. Ross, no? Si, kasi syempre el medicina kasi el medicine it's not always akal tala makita always stagnant. It's improving each day. Ablagan sila every day chene new discovery. Yes. So kita we need to study, we need to learn so we can improve yung healthcare na di aton syudad. I see. Si ustedes el tono di Dr. Rose tang kwento ka naton Chabacano, mga bisinos. Pero el dituyo origin as isang Buangueño, Doctor, if you won't mind. Si, Akigayod. Akigayod? Si Reyes Akigayod. I see. All right. El estudio lang ya siya puwera posible. Si Alia, estudia aquí el medicina kabayan subspecialty yan de payo na Manila na Chinese General Hospital. I see. All right. So let's start the ball rolling discussing one important concern na diaton salud, mga bisinos. Every now and then kita tauwil palabra si tiene mga akil na mga barangay, sa akil mga tiene serbisyo ta dali medical.
aquel mga TB dat, something like that. Si. Importante se kay topic diato na junto con Dr. Rose el tuberculosis. Si amo to. All right. So from legal perspective, si Dr. dali ka naton el idea, what is this TB or tuberculosis, Dr.? So, as we all know siguro todo sabi man, el tuberculosis tangkos sa mga simptomas igual el tos, tarda tos, mostly mga 2 weeks, tiene calor, takeda plako, Okay. mga ansina. So, el primary cause de ese organism talaga makita is el Mycobacterium tuberculosis. So, el most common tangkos TB. So, very important why? Because we can prevent naman di mga sakit ansina because we have the medications already. Okay, good. And it is free. Okay? Then the problem is, syempre, early detection kasi sabi man to mga kwan-ara, vivientes, syempre, si hindi pagit grabe ang sakit, Hindi pa anay, hindi pa anda. Oo. So, si Chenya ko sa tasinti, amo pa manda check ya, alya pa kita sabi na medyo poko grabe ya el sakit. Then ya pwede tamin manhawa na disu yung mga pamilya. Yes. So which is very difficult to kita treat kita hindi lang kun pasyente but also the family members itself kasi syempre el sakit tan makahawa tamen. Yes. Anyway, mga bisinos, common se, kita pwede kita se uwi con el mga na barangay, mga bata, akil pa mga kien talibalye na barangay, kay el tuberculosis, doktor, hindi sila tamira el edad. Si, amo to Sir Hill. Oo, Hindi, oo. sir, as long as tiene uno source case get kita na pwede naman spread, pwede le saka kunya sa TB. Okay. You were mentioning earlier one specific virus, bakal el immediate cause del tuberculosis. Si, oo. Tell us more about it. Kemo doktor, doktor? Siyempre, LL most, actually, tiene otro mga causes tamen del mga Yes. virus del TB, but Mycobacterium tuberculosis, amo sa most common gayod tao. So, sede na si tiene to TB, most commonly, baka LL cause di aton. However, siyempre, tan-test man tamen sa kita, tasa kita sample, para mira tamen kita ko sa source del or causal organism tang causal TB. Yes. However, si todo man sa TB itself is treatable the same lang man tamin ang mga medications ta dali which is also free from the health centers which are free given by the government as long as you comply with the requirements. Yes. Antes, Dr. Rose, habla kita ay tiene TB bisinos Si. o el di mio classmate o el di mio kwan amigo daw habla ya tiene TV. Si. At tenía miedo do aquel kwan niya tiene social stigmatism Si. ali. Aquel daw kel ya tu makamiedo man hunto. Pero ara otro ya. Si amo tamen se kami tan as a pulmonologist tan fight tamen kami mga stigma kasi syempre equal lang yes. tamen sa abla sila makamiedo ko nese manhawa no maatraka ka syempre ito el pasyente as a person tangkwan tamen to don malo tamen to tasinti porque ansina. However otro yase kasi since the antes chinagit kita medisina. So numalang manhuya amo sa pyramid taabla na di yung pasyente numamanhuya numapensa ko sa sila taabla kasi TB is curable. Yeah, Okay? We have the medication. All we need is yung identify lang early kung ng mga sakit ansina and treat namin ang family members. Si chen sila tan present symptoms or if nuay man simptomas tatya ni kami talamatamen akal talama kita prophylaxis tadali kita TB para man-prevent para maging active. Pero ya chinegat ese como social stigma aquel do tan nervia ba blaka el uban el amigo el vecinos tiene pero ara treatable gayo curable ya ara lang pa gani maski mga bata tiene aquel amo ba si doktor ya mention aquel mga aquel TB dat enantes Amo bakel sa mga TB DAS, amo sa talama kita kal direct observed treatment short course. Amo sa definition del TB DATS di aton which is programa sa del DOH todo sa health center chene. Mandali lang to yung mga requirements akal yampacity to mostly akal tamanda kami na sputum then plus x-rays then they will provide you with the medications naman. And TB is treatable gayod. Si kwan lang kita man treat, then you complete the course, then back to normal kita ulit. All right, el maga experiencia del maga gente el que habla kay tatose-tose, cuánto semana ya. You were telling earlier,
uno sa del mga signs and symptoms akel el tos dito yung semana gayod. Si amo tamen so Si. para nabibientes ablayo ko sa mga symptoms para Yes, please. kita tamen sila aware para si chene sila dol tasin sila dol chene man yun sila symptoms might as well get yourself be checked naman del un doktor para at least pwede kita sabi si chen ba to TB or it's just a simple cough. So usually common symptoms o tala makita gayod na symptoms del TB is tos, pwede sila abla kita kal chenepleuma on why usually 2 weeks or more talaman kita kabar at the same time cheneta sale simptomas igual calor ansina usually calor ta sale se tarde madrugada ansina chenegay time so ta pwede to se gole kunese dol baka ichwer TB te kasi chenele specific time chen besta sale though it's not always the case Okay. pero majority ansina. Then second is and third is akal tabla kita ta abaha el cuerpo ta kita plako. Takida plako. Si so uno se and at the same time talama kita akal tabla kita night sweats akal ta suda-suda. Oh, so SL most common pang four cardinal symptoms del TB di aton. All right. Aquel el clase de tusida o el tos di suyo, tiene ba aquel indication ko sa particular ejemplo del ubo or tos el que puede ser baka infected with tuberculosis, doctor? There's actually no classical No hay también, no? tos kasi any cough can be presented masing kosa sakit. Si. Okay, so that's why it's very important na andato na doktor kasi para man interview kuntigo, pwede man identify. Siyempre, mga doktor, ya pasaya mucho experience and sina and with their studies and clinical experience. Siyempre, touch niya sila ideas cause most probably el sakit di tuyo. Okay? So especially tabla kami specialista kami mga doctor specialist de lungs, mas malo kami ta pwede kami dol man identify. Ansina kasi most of the time na di amon training ansina mostly pwede, ese kami tamira. Oo. So pwede kami mira mga trends ansina. Ah. So, it's better to let them check gayod para pwede kita identify kasi Aha. si late yata men mucho ya kita komplikasyon Yeah, si oo. ansina. Yes. Ara, mga pre-check-up ba, tiene ba facilities ng gobyerno? How is the medical check-up being done, Dr. Rose? Kamudo? So si abda to na gobyerno Si. ansina, Si. that tamen gacho pwede abda first hand si pakilaya gayet sila. Okay. Pero they have na may like igual na mga health center is Si. chen sila outpatient department man. So ibig sabihin taandalya el pasyente, tamanda check ya na un doctor or nurse an sinalya, kabaman direct ko nila na doktor di ila, para man check up si deberasan ba kosa el sakit diso, si chen ba TB, then they do workups, igual chest x-ray, mostly, el una gayet el chest x-ray. I see. So alita pwede kita mira doon. Most probably baka chenele TB plus with the symptoms kasi we don't treat with diagnostics lang like abla lang kita mira kita x-ray at chenya to dayon TB so we have to check the patient amen so as a whole you look the patient as a whole and in order to come up with a diagnosis kung deberasan chen magatle este TB. Ara si por ejemplo, early detection, ya puede Si. sabi kay tiene signs and symptoms and then liga na x-ray positibo. Si. Kemodo si doktor man keda communicable? Kemodo si pwede man transfer na otro? Na syempre, once chen to TB, we need to identify anay si active LTB. Okay. So when we say active, communicable, kung na kita, communicable el pasyente, pwede man spread el disuyo sakit. Okay. So usually si na X-ray, tamanda tamen sa kami as el sputum. So talama kami kal sputum gene expert. Alright. Okay, which is also available tamen like na mga City Health available and I think it's free naman. Even na health center free man tamen el gene expert if na mucho man yung tamandaan data mga pasyente din yung anda biran na health center si de onde sila barangay para man pasa si care sila. So with that, if it turns out positive, akal tala makita sputum di aton, then we have an active case, mas maloy taktose-tose el pasyente. Then that's the time, pwede sila man apply ko na sa na health center akal DATS di aton. So pwede ko na dahil medicina, de TB, then mira ko nila for the span of 6 months, 6 months duration. na yun. So medyo largo-largo el treatment del TB pero Okay.
after that, si yang complete to, then you are cured. Si nay masya tutos, then ya si kita ulit al sputum, then negative, then most of the time cured ya gayud to. Akil, at ko sa kita tamira at obserba antes, cuando bata yo, tiyan mga istorya ansina, habla si takome, el plato no mausa, el baso no mausa, el kutsara no mausa. Is this the same mga akil notion that we have to consider, Doktor? Si no patuyan start al treatment, tiyan si kita talama al 2 weeks period na infectious pa to. Okay. So once you start the treatment, as early as 2 weeks, chances na infectious to is lesser. Okay. So, ansi na kami, porso ka tiyan anda ka namon, tapidi doc, pwede ba yung PD certificate na okay ayo to work, mga ansina. So, ali kami, pwede kami dali as early as usually 2 weeks kasi less infectious siya 2 weeks. Once yan undergo ya to treatments for 2 weeks or more. Hindi mas man encounter el mga pasyente el social stigma de ese doktor habla kay el co-employee after 3 months or 6 months ya declare ko nele kay free ele na any signs and symptoms o enfermedad de tuberculosis. Usually el mga pasyente dito yo no ay tamang complain about mga ese stigma kay abla manchaw yal nombre, abla kay Chene. Oo. Na deget kita pwede abla, hindi, no ay gayot. Siyempre, mucho yung pasyente tamen tabla na ansina tamira kanila. Chene tabla kumigo na no care sila mandaman expose, kosa sila Chene, ansina. Na siyempre, no pwede to sikita ng mga hente tamen. Oo. Kasi one way to fight the stigma is to educate. So when we say educate, you educate the people. Not necessarily the people, the person na tiyan TB, but also the people, the community. Sa LTB. So LTB, always guide man iterate na TB is curable. Though it's infectious, but with the proper management, proper treatment, it can be cured. And it can be, the infection can be controlled. All right. In a worst scenario, Dr. Rose, un pasyente que yapasaya na 6 months, medication, etc. Bonamente, ale. Tiyan ba instances, abla kay birakel otra vez, ya kada week, al diso yung mga immune system like that? So, ansina. So, medyo, si treat ya el pasyente, 6 months. Okay, bueno yale. And in a span of kwanto months o years ba, dol, tiya biro ulit tose-tose. So, mira kita ulit. Pwede kali ulit man infect na TB or LD suyo the andes TB yakeda active ulit. It's either new TB or reactivate lang LD suyo the andes TB. So, ansina tamen, we have to investigate yatamen ulit. So, we check again for the sputum, ansina. Then, if turns out positive, then we could treat again the patient naman. Ali ba kita, doktor, ta pwede usa sa mga palabra, abla, ay, tiyan ito, dito yung lungs, weak, dito yung lungs. Ta pwede ba kita blansina? Hindi man not necessarily weak gayod. Siyempre, as we age, the aton lungs man, normally SNY ni infection, in a normal person. As we age, takidagad mahina di aton lungs. Not necessarily kada weak si Chenet, sina sakit to. Si Chenet to sakit tamen, apektado dito lungs, party tamen say as we go age normal per an old person lang volume di suyo or tala makita function del lung in an older person si chenele sakit which is much lower. Ang sinalata kay not necessarily hindi man gayt abla kita direct labla weak ya dito yung lungs. Si yan treat to say it can go back to normal for his age ang sina I see. All right. So, work environment ba, doktor? Kasi di aton, yo posible, experience tamen yo, ya pwede trabajar na un lugar. Aquel ba, el environment ba, por causal nature del trabajo, daw aquel expose kita na bullying, expose kita na pollution, etc. Este ba mga contributory factor gayon, el environment na work di aton? Siyempre, mga ansi na contributing factors. Siyempre, taapektasin na lungs diaton, takeda po ko mahina. Okay? So, si keda mahina,
syempre we are prone to get infections. So not necessarily TB lang. Pwede sa pneumonia, mga ansina, mas maloyakal si tapomatu, Okay. pwede kita sakal kang mga COPD, ansina. So any infection as kung yaaba dito yung immune system, pwede to saka. Alright. Hindi, bay por eso sa tabla sila, pirmi man maintain alto el dito yung depensa na kwerpo via ese immune system di aton tabla Si. mga health experts. Alright. Na normal situation di aton ara, ese por ejemplo, yapasa ka naton el COVID-19. Ara, in a normal situation kita ara, mucho pa siyempre mga gente tausa mga face mask. Alright? Hindi ba ta tiyan suspicious ali? Baka ese tiyan ese TB por eso sa usa mga face mask or kosal mga implication de ese doktor? So, actually, mas seryo mga gente Mas sa bueno. usap face mask Okay, kasi okay. porque it's a prevention. Tabla kita, preventa kita sa kakita infection. Okay? Even say abla kita ituchen tutos, okay? Mas bueno tamin usa mask. Porque tan hinder to cross contamination tabla kita tan hinder to man spread infection. Si tato sa totalya lang na mask lang kuntigo. oo. So bale gait el etiquette na tan Mas usagad bueno, kita oo. mas oo. If even you observe na other countries tamir to Si. ta usagad sila mas even in mga Japan di ba ta observe ba to ta usagad sila mas kasi etiquette set tamen di ilan Ay, sila siya. oo. So, kanya, depensa ya. Para kuntigo, Si- pati depensa para tamen ng kanila, otro gente. oo. Okay, there is a question. How do we remove daw ese stigma na enfermedad de tuberculosis, TV. doktor? Yes, igual ko sa kita yung kwento de nante. Si. Akalyabla kita, one way is to educate. Okay. So kasi what the people doesn't know, amo ka kita chen sila miedo. So one way to fight that, you educate what is TB. Is it curable? How do we cure? And do we have the means mga medications? With that, kung pwede to man explain kanila bunamente how to prevent ansina mga TB, ese stigma hinahinay sa perde. I see. Okay. El paciente, un gente, si ya puede man detect after el mga medical examination kay Chenele TV, and then ya tiene mga complication, alat apektayal otro mga organs di su cuerpo. Pero si el un gente ba tiene TB, ay murile por causa na TB lang gayot? Or amoy kaltabla to complications ya? Si deha to kunal TB. Si. So no abda kita un pasyente tiene TB, no ay lemanda check ya. Okay. Kabarya deha lang le. Si ansina mucho ko kwan ali el komplikasyon porque yeah. oo abaha dito immune system. Pwede to saka otro sakit, example pneumonia, pwede to sa sangre. Okay, ansina. So mucho pa pwede. LTB hindi lang sa na lungs lang. Pwede tamen tiyan kita talamakal extra pulmonary TB which is apektaw tamen otro organ system. LTB tamen tangkos. So mostly el komplikasyon gayo del TB si deya kita kunese. Out of curiosity lang, Dr. Rose, mga bisinos, si Dr. uno del mga espesyalista, internal medicine, tangkwento kami about el enfermedad, el que common, el TB or tuberculosis tablagita, si deha lang kunin si unattended, apekta otro mga organs yaton, tatinya komplikasyon, alia un poco tormento yase. Out of curiosity lang, Doktor, kay yata pwede mira el risk, que model un doktor, ta-atende con un pasyente, si el severity del caso di suyo dakil un poco alto ya kabar amo pali anda kuntigo na dito yung clinic were there instances curioso lang yo el doktor ya keda infected por cause na pasyente. Mostly kasi mga doktor tamen aware man tamen sila Aware pakila sila, el okay. spread. So we take precautions. Okay. So uno el precaution is we use yun mask. Tiyan Okay. kita talamakal N95 which is el tan filtered out kan mga jutay mga mikrobyo. So that is one way na pwede kami protekta di amon self. Pati pwede kami man-treat namin ko ng pasyente. Even talya tutang kwento face-to-face kanila. So it's always protection, self-awareness dito surroundings and sina. And you have the proper gear na para man protect yourself from the infection. So
it also boils to akal talaman kita al PPE. Okay, aka personal protective equipment. Yes. So, then man-treat kita. So, syempre, LTB, mucho sa klase. Ay, hindi lang yung man akal go deep na Uno-uno TB, paket, oo. Kasi, clinical ta, kita normal medications ta, pwede man work. Clinical ta lamang kita kal drug resistant ya. Ansina, kay chene mga otro, tato, makabata para, hindi ta kompleta. Bira, ya, keda mas grabe. Kaba ligakel, and mga mikrobyo, ya keda ya mga porsa, hindi ya sila hindi ya ta apekta ko na kal medisina. So which is another set of medications siya tamen. So mga ansya, that's why ganit tablayo, it's better to get yourself checked earlier si Chen po sintomas kasi hindi ya kita gindakal na mas grabe-grabe medisina. Pati siya, dali man kuntigol instruction for 3 to 6 months medication, sige gayod, religiously. Oo. Kay si Aliman fail, bira otra vez na doktor, tinya otro mga grabe sitwasyon. Por eso si Abdal doktor, okay, dito yung medication, 6 months ha, estel medicina, toma gatese. Estel mga do's and don'ts, pabor, sige gatese. Although, ta-deklara si doktor na programa diaton, kay ese diaton pensamiento, abla kay abla Tenet TV, set aside kita kunese kay ese curable. Ese treatable, basta akil on time to, pwede to man avail el serbisyo, tiyan nga na sel doktor libre patadali ng mga de gobyerno para pwede lang asigura kay healthy dito yung lungs, kay alimanes el kay tupagayod na dito yung lungs. Di ba doktor, no? Si dehato ko na lungs ay tupa, el tuberculosis. Most common. Most common. Alright, so mga basic exchanges na programa diaton kun un doktor, si Dr. Rose, pabor na el kwan kompleto designation di doktor. Si Dr. Rose Ralph Lucas, un internal medicine pulmonologist mga bisinos, el diaton bisita este dia. Mucho kita ko sa aprende, mga bien basic lang ngayon, pero bien importante. Kasi hindi kita kunese pone atensyon, and then talipan na diaton pensamiento ay Tenet TV, do no kere kita, manhunto or tatinya kita miedo. No maya si kita sa na pensamiento. Ara bata pa lang el mga kids diaton, alin na mga barangays, na mga eskwela, tainsinya si. Kay ese tuberculosis, curable, el medicina de ese, upgraded pirmi, affordable pa siya. Libre lang sa tadale para pwede lang preveni man-spread ese magaan sina klase de virus ba siya, doktor? Pwede kitabla? Infection gayod le, not necessarily virus. Kasi si virus le, no kitam medicina sina. Kasi okay. Si virus is recover lang to. So with the TB, more on bacteria gayod le. I see. All right. Okay, mga bisinos, na mas kita ora, pero we are very thankful kay el West Metro Hospital, takiya imbya ka naton kung doktor. Un doktor, si Dr. Rose Ralph Lucas, el kaya manhunto ka naton. Doktor, in some other occasions, maybe given the opportunity, manhunto pa kita ng mga semehante exchanges about health concern. In the meantime, tomay kita sa oportunidad, uwi ko ng doktor diaton, dahil di suyo mensahe con el público para este día na episode diaton del West Metro junto con Dr. Rose Ralph Lucas. Go ahead, Doctor. Thank you, Sir Hill. So, again, para na diaton bibientes, si chene ko sa tasinti, mga problema, chene simptomas, numa chene miedo. Im kaso tang diaton topic RTB, mandagayt kita checkya. Okay? So, numa iskonde, numa chene huya, manda checkya. Siyempre, si andato na doktor, there is patient doctor confidentiality. So numato chene miedo na salese sabi ang mga otro gente. Kasi the more we delay, tatakeda kita tarda, mas takeda grabe ang mga komplikasyon di aton. As much as earlier, pwede kita man-treat, and si man-treat man kita, then you can go back to your normal lifestyle. Ansina. All right. Thank you so much, Dr. Rose Ralph Lucas, mga bisinos, na programa diaton este día junto con Hill Clima ko. Ojalá bonamente el diaton servicio del electricidad, aquí kanamo niya biraya, pero no ipakaba el di la componida con el mismo transformer. Bisita diaton en antes más temprano si Consejal Lidlit Macrojon, and then si Mayor Kimer Olaso, que man meeting con el Samselco este día a las 10:30.
And then, last segment diaton, si Dr. Rose Ralph Lucas. Unto-unto kita todo na diatong programa, akinay media, kunto kun Hil Climaco. Give it live, punto por punto, editorial. Imidya mo, solid. G-I-L